Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, došli smo do kraja još jednog BOSIFESTA. Nadamo se da ste uživali gledajući filmove tokom protekle 3 dana i da su na vas ostavili snažan utisak. Ladies and gentlemen, dear friends, we have reached the end of another BOSIFEST. We hope you have enjoyed watching films over the last 3 days and that they had a strong impression on you. Pozivamo sada gospodina Darka Ivića, direktora festivala, da vam se lično obrati. We invite now Mr. Darko Ivić to address the audience, festival's director. Good evening, everyone. Jesam glasan, ali ne baš toliko. Dobro večer svima. Opet mi je drago što vidimo u ovoj publici mlade ljude. I'm very glad again to see so many young people. Što vidim isto neka lica draga od ranije. I see some faces very well known from before. I sad malo da rezimiramo ova 3 dana festivala. And now to summarize a little bit over these last 3 days. Moram prvo da kažem da sam ja jako zadovoljan ove godine sa pozivom pre svega publike. I have to say that I'm very satisfied with the audience and the way how they showed up in such a large number. Nadam se da ste uživali gledajući filmove ova 3 dana, jer mislim da su filmovi stvarno bili sjajni. I hope you enjoyed watching the films over these last 3 days because I believe they were really excellent. I da ste možda mogli da naučite nešto što je danas izgleda mi promaklo našem društvu, a to je da se vratimo na neke možda prave vrednosti. And I hope that we were all able to learn something that was maybe forgotten in our society, and those are the true values. Da smo uspeli malo da vam približimo nas, osobe sa invaliditetom. That we managed to grow closer to you as people with disabilities. Da u svojim školama i fakultetima, kad vidite osobe poput mene, gluve, nagluve osobe, osobe sa cerebralnom paralizom ili bilo koje vrste invaliditeta. And when you see people in your schools or universities, people who are maybe hearing impaired or cerebral palsy or any kind of disability. Dati im podršku, znači ne sažaljenje, nego podršku i da možda nekad izađete sa njima zajedno, da je to pozorište, bioskop, zašto ne i diskoteka. That you will support them, not just feel sorry for them, but that you will encourage them, support them, maybe go out with them, even to a disco, why not? Da im date malo veter u leđa i da jednostavno shvatite da smo i mi sastavni deo društva i da se ta deca jako bore da dođu, da mogu da završe školu, da mogu da idu na fakultete kasnije. To support them in such a way that everyone will see that we are just an equal members of this society, and that those children later on can be encouraged to continue and study at universities. Da pokušate bar 5 minuta da razmišljate na način kao osoba s invaliditetom u smislu na koje oni barijere sve nailaze i pobeđuju sve to. And maybe to think just for 5 minutes the way people with disabilities think and the obstacles that they are facing and the way they are conquering those obstacles. Jer su te godine, pogotovo srednje škole, gde inače ljudi imaju komplekse, a naravno ako se osjećaju odbačenom i ako se jednostavno vi ne približite njima, bit će mi još teže i pitanje da li će uspeti da dođu do kraja tog nekog školovanja. And during high schools, we know that young people have all kinds of questions about themselves and they don't feel very well about themselves, but if you give them support, that will encourage them to press on. Znate, kad neko ima problem sa barijerama, stepenicama, znači bilo koji drugi vid fizičkih barijera, pa još na to dodate barijere, znači u glavama vas koji možda ne prihvatate, onda je to stvarno problem za same osobe s invaliditetom. And if we see people who have all kinds of physical obstacles like stairs, steps that they cannot conquer, and if you add to that emotional obstacles, then that is a very difficult life to live.
Malo sam skrenuo sa teme festivala, a u suštini to jeste tema, i moram da kažem iz svog ličnog iskustva. Maybe I sidetracked a little bit from the topic of the festival, but from personal experience, that is a topic. Kada sam ja išao u školu, duše tada se hodao i dosta teško, When I attended school, I was walking, although very hardly. tada nisu postojali, kako danas kažu, personalni asistenti, And in those days, we didn't have so-called personal assistants. postojali su drugari, što je mnogo važnije nego, naravno, da trebaju asistenti. We had friends, which was more important than personal assistants. Ali pre svega to su bili drugari koji su meni pomagali u nošenju torbe, koji su mi pomagali da ne osjetim i da nemam problem da se osjećam drugačije. Those were my friends who were helping me carrying my bag and who were helping me just not to feel different from anyone else. Sad ćete vjerojatno da pomislite šta priča, ostario je, lupa gluposti i tako dalje. Maybe you'll think, what is he talking about? He is old now, he doesn't know what he is talking about. Ali ja vam pričam o vremenima kada su se ljudi poštovali, kad su se drugari družili, nemojte da se ljutite ne preko interneta, nego su zajedno izlazili po kafićima, po, kažem, bioskopima. But those were the times when people respected one another, when friends were going out together. They hung out not over internet, but they were actually going out together. I imali smo neke prave vrednosti. And we had those true values. Znam da među vama ima sigurno bar 80% koji razmišljaju ko ja. I know that among you there is at least 80% people who think like me. A oni drugi 20%, neka bar 1% shvati u čemu pričam. I ja mislim da onda festival ima neku svrhu. And if the other 20% would understand at least 1% of what I'm saying, then this festival has succeeded. Sad da se vratim malo na festival. And now to return back to the topic of the festival. Znači, zahvaljujem se svima koji su pomagali i koji su podržavali ovaj festival. I'm grateful to everyone who supported this festival. Namerno neću da pominjem pojedince, jer ću sigurno nekog zaboraviti. I will not mention any names because I am certain that I would forget someone. Tako da im svima hvala, a pre svega bi se zahvalio svim učesnicima koji su se prijavili na konkurs. So I want to thank everyone, and especially those who enrolled this festival, entering with their films. I moram da kažem da, kao i svi festivali, neko mora da bude nagrađen. And as all festivals, we have to have a winner. To je jednostavno propozicija festivala. That's what the propositions are of the festival. Ali za mene su svi ovi učesnici koji su se prijavili, svih 150, But for me personally, all 150 authors pobednici ovog festivala. are winners of this festival. I ovako teški vremenima napraviti 150 filmova dokumentarnog u ovakvim vremenima gde se jako teško dolazi do sredstava, u vremenima kad imamo koronu, kad imamo ove mračne misli koje svaki dan gledamo, hoću li biti rata ili ne, mislim da su oni heroji. Ja bih zamolio za jedan aplauz za sve ljude koji su se prijavili i koji su učestvovali u ovom festivalu. And I want to say that all the authors who created these films in these difficult times while trying to find resources and during COVID and dark thoughts of whether it's going to be a war or not, they're all heroes. So we give them a warm round of applause. Zahvalili se puno i ljudima koji su učestvovali na propratnom programu festivala. I also would like to thank people who participated in the accompanying program of the festival. Kako samim organizatorima tribina i panela, tako i ljudima koji su dolazili sinoć na ove radionice i panel diskusije. Thank you to all people who organized those panels and workshops, and as well as people who attended them. I kako sam počeo na otvaranju, tako ću završiti. Puno vam hvala, pre svega publici. Očekujem da se iduće godine jedan veliki aplauz za sve vas
koji podržavate i koji ste dolazili na festival. As I started the festival, I will finish it. Thank you all who are coming faithfully to BOSIFEST, to the audience, and I hope I will see you again next year. Hvala još jednom Darku Iviću, a sada za doprinos u realizaciji 13. BOSIFEST 2022. godine Handy Centar Koloseum dodeljuje diplome volonterima BOSIFESTA Teodori Živković, Kostić Bobanu, Nini Horvat, Tirić Lazaru, Jeleni Stjepanović, Milici Stevković i Vilotić Mileni. Thank you very much, Darko. And for their contribution to the realization of the 13th BOSIFEST 2022, Handy Center Coliseum is awarding diplomas to BOSIFEST 2022 volunteers. Za doprinos u realizaciji 13. BOSIFESTA Handy Centar Koloseum dodeljuje i zahvalnice Jugoslovenskoj kinoteci. For their contribution to the realization of the 13th BOSIFEST, Handy Center Coliseum is awarding certificates of appreciation to Yugoslav Film Archive. Evo, izvolite, mikrofon And je as a vaš. host, I would like to ask Marijan to say a word or two. Hvala Darko, hvala svima iz organizacije BOSIFESTA. Kao i prethodnih godina, bilo nam je zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo domaćini ovog festivala. Drago nam je što posle 2 godine sa ograničenim brojem publike u sali smo napokon bili u prilici da imamo punu salu svaki dan i ne samo punu, već smo i dodavali ove neke pomoćne stolice i često su sedeli i na galeriji. Thank you very much, Darko. Thank you very much all the people who organized BOSIFEST 2022. As in previous years, it has been our pleasure to host BOSIFEST here, and it was our pleasure to see full auditorium because over the last 2 years we had some problems with people showing up, but this year we had full auditorium, even extra chairs were brought in. I takođe isto hvala selektoru na izuzetno dobro obavljenom poslu. Verujem da bi njemu bilo lakše da je mogao da ima više termina, imao bi sigurno sa čime da ih popuni i žiriju na izuzetnom radu i na nagradama koje će danas dodeliti. And also thank you to Selector for very well done job, and also the jury, they did an excellent job with the films. I svakako i publici i svima vama i nadam se da ćete dolaziti ne samo na BOSIFEST, već i na ostale programe koje kinoteka ima svakodnevno. And I'm grateful to the audience, and I hope that they will not be coming just for BOSIFEST, but also for all the programs that we are putting in over the year. Hvala još jednom. Thank you very much. Zahvalnicu prima i Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Ja se nadam da je tu. Awarding certificate goes to Brankica Janković as well, Commissioner for the Protection of Equality. Sprečena, ništa dobit Who će sa malim unfortunately zakašnjenjem. couldn't join us today. Marku Krstiću, direktoru Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, dodeljujemo zahvalnicu, a nju će primiti danas Marijana Milankov. Marko Krstić, Director of the Institute for the Study of Cultural Development, and the certificate will be handed to Marijana Milankov. Hvala. Hvala puno Darku. Thank you, Darko. Veoma smo ponosni što smo danas u prilici da primimo ovu zahvalnicu. We are very proud to accept this certificate of appreciation today. Ali zapravo mi dugujemo još veću zahvalnost BOSIFEST-u što je prepoznao našu instituciju kao instancu koja se kontinuirano i vrlo posvećeno bavi širenjem inkluzije, ravnopravnosti i raznolikosti u oblasti kulture. And we are thankful to BOSIFEST for recognizing our institution that continually is involved in inclusion of people with disabilities.
Radionicu koju smo održali zapravo smo priredili povodom nedavno objavljenog istraživanja Zavoda na temu kulture pristupačnosti. And the workshop that we held was, the topic was the accessibility to culture. U kojoj je učestvovalo 97 muzeja širom Srbije i preko 30 udruženja građana osoba sa invaliditetom. And it involved 97 museums around Serbia and more than 30 NGOs of people with disabilities. U cilju da razvijeme metodologiju i kriterijume evaluacije stanja pristupačnosti u ustanovama kulture, with the goal to evaluate how truly we are accessible to the culture. Ali istovremeno i da definišemo jasne preporuke za unapređenje pristupačnosti ustanova kulture. And to receive some recommendations of how better to be accessible to culture. I kada govorimo o pristupačnosti, ne mislimo samo na onu fizičku, već i na onu vrednosnu. And when we speak about accessibility, we don't speak only about physical, but also the values that are involved. O pristupačnosti programa, sadržaja, informacija, komunikacije, ali i menadžmenta za pristupačnost. Accessibility of programs, information, communication, and management as well. Tako da ovu saradnju BOSIFEST-a i Jugoslovenske kinoteke prepoznajemo kao jedan od primera najboljih praksi u ovoj oblasti u Srbiji. And in cooperation with BOSIFEST and Yugoslav Film Archive, we see this as the best example of how to do this in Serbia. Takođe, pod pristupačnošću smatramo i prepoznavanje osoba sa invaliditetom kao ciljne grupe publike, ali i stvaraoca i zaposlenih u ustanovama kulture. And we recognize also as a goal, a group that we want to reach is the people with disabilities and also the institutions. I najzad, u svoje lično ime, kao ponosna majka jedne divne devojčice sa invaliditetom, želim da se zahvalim svima vama ovde danas prisutnima, što ste omogućili da ideja pristupačnosti, odnosno prepoznavanje osoba sa invaliditetom kao važnih članova kulturne zajednice. And in my personal name, as a mother of a beautiful girl with disability, I just want to say thank you for the accessibility and recognition of within the society. Mislim da je ideju dobrodošlice osoba sa invaliditetom u kulturi BOSIFEST zajedno sa Jugoslovenskom kinotekom ova 3 dana pretvorio u praksu. And I think that we managed over these last 3 days to practically show how to include people with disabilities. I duboko verujući da kultura postavlja temelje, ali i tendencije vrednostnog sistema jednog društva, mislim da smo svi ovde napravili jedan važan korak ka unapređenju inkluzije i pristupačnosti osoba sa invaliditetom u Srbiji, a možda i šire. And since culture is the foundation of a society, we believe that here we manage to include people with disabilities here and around our region. Hvala vam puno i nadam se da se vidimo i sledeće godine ovde. Thank you very much, and I hope to see you next year again. Kopernikus Hotel Prag Beograd takođe je dobio zahvalnicu, pa molim da neko izađe ispred hotela. Kopernikus ako su Hotel. tu, ako ne, Prague, Belgrade. odložit ćemo. Another Dobro. certificate of appreciation. Hotel Sky, Garni Beograd. Hotel Sky, Garni, Belgrade. Kompanija Lidl, Srbija. Company- Aleksandra Mirić, ja mislim da je ona danas došla ispred kompanije Company Lidl. Lidl, Serbia. Jeste. Aleksandra Mirić, on behalf of the company Izvolite, Lidl, zahvalnicu. will receive the award, the certificate of Kompanija appreciation. Lidl, Srbija. Hvala. Docentu doktorki Snežani Vuković, šefici odseka za ljudska i manjinska prava u obrazovanju,
tu je. Evo, izvolite. Associate Professor Dr. Snežana Vuković, Head of the Department for Human and Minority Representation in Education. Za sve vas. This is for all of you and colleagues from the school. Institutu za umetničku igru. The Institute for Artistic Dance. Hvala. Filmski centar Srbije takođe je dobio zahvalnicu, ne znam da li ima nekog predstavnika. Film Center Nema manje, Serbia. da? Hvala vam najlepše, hvala festivalu, hvala Darku i njegovom kreativnom timu. U ime moje kuće želim da vam prenesem pozdrave s razlogom odsutnog direktora gospodina Gordana Matića koji je na službenom putu. Nama je zaista bila čast da ovom festivalu dajemo podršku koju ćemo davati u buduće i želim da citiram odsutnu gospođu Brankicu Janković koja je rekla meni najdirljiviju rečenicu ove godine da je zaista privilegija biti učesnik i logistika ovog festivala. U to ime hvala puno na dolasku i očekujemo vas sledeće godine. Pozdrav! Thank you to the festival, thank you to Darko, and on behalf of my house, I just want to say that we are glad to support this festival, and as Brankica Janković said, it is a privilege to support this festival, and thank you all for coming. Snežana Arnautović, profesorka Instituta za umetničku igru, je uzela nagradu, je li tako? Izvinite, pošto sam se malo pretumbala. Nije, još jedno. Izvinite. Pa vidite. Okay, one more. Snežana Arnautović, professor at the Institute for the Artistic Dance. Još jedno, dobro. Alavanja Tomislavu, direktoru Zubotehničke škole Beograd. Alavanja Tomislav, principal of the Belgrade Dental School. Evo, pošto je direktor sprečen, tu je njegova desna ruka. Hvala još jednom direktoru. Ana Gajić, zamjenica njegova, jeste to vi? Ana, ništa, zahvaljujemo se mi i njoj, a vi ćete preneti tu zahvalnicu i Ani, njegovoj zamjenici, kao naravno zahvaljujemo i svim profesorima Zubotehničke škole Beograd, Marijani Peulić, Maji Vračar, Aleksandri Kotevski, Slađani Nejagić, Sonji Živaljević, Sofiji Eraković, Mileni Rajević, Radmili Milanović, Nataši Petrović, Zorici Ščekić, Vaji Manojlović i Svetlani Đorđević. These were all the professors from the Belgrade Dental School that we are grateful to. Za doprinos u realizaciji 13. BOSIFESTA 2022. godine Hendi centar Koloseum dodeljuje zahvalnice i članovima žirija BOSIFESTA, rediteljima Baljak Janku, Mariji Stojnić i Petrović Dejanu. Evo, izvolite. For their contribution to the realization of the 13th BOSIFEST, Hendi Center Coliseum Aplauz is za awarding reditelje i letters of članove commendation žirija. to jury members as well. Zahvaljujem u ime članova žirija koji su van zemlje opravdano odsutni. Ja ću vam se još jednom obratiti da saopštim zvanične nagrade festivala. Hvala. On behalf of all the jury members, I am very grateful, but they are all away out of the country. Pa nije trebalo da silazite, upravo vam dajemo reč. To je malo više zbog fiskulture. Sada dajemo reč žiri, odnosno jednom od članova. And now we would like I to da hear podelimo from nagrade. the Da, jury. izvolite. Poštovana publiku, žiri je ove godine imao izuzetno težak zadatak. Selekcija je bila izuzetna. Zahvaljujemo se Mikiju koji je selektovao od 150 ovih 16 fantastičnih filmova koje smo gledali. Ja sam ove godine sticajem nekih okolnosti bio još u 2 žirija, ovo mi je 3. međunarodni žiri ove godine i moram da kažem da mi je najteži posao bio na BOSIFESTu. I odluka je bila najteža, zaista, da od 16 filmova napravimo taj rez i da izaberemo samo nekoliko filmova koji su po nama zaslužili glavne festivalske nagrade. That we're able, it was a hard job for the jury members to select these 16 films,
And I have to say that I was a part of the jury for 2 other festivals, but this one was by far the hardest. But it was our pleasure to choose these 16, out of these 16 to choose the winners. Osim glavnih nagrada, žiri je dodelio 2 posebna priznanja. Prvo priznanje ide reditelju filma Nisam te video tamo, Reida Davenporta. The jury is awarding a special recognition to a movie, to a film I Didn't See You There, Reid Davenport, director. Ovaj jedinstveni road movie snimljen je iz perspektive osobe u kolicima, neprekinut pokret kamere i dugo meditativno putovanje Reida Davenporta kroz Oakland može biti putovanje kroz svaki grad sa manje ili više prepreka. Provokativan, angažovan i hrabar, ovaj film je najbolji predstavnik autorskog filma koji od početka do kraja kreira osoba sa invaliditetom. Čestitam autoru filma Reidu Davenportu. Road movie filmed from the perspective of a person in a wheelchair. Reid Davenport's continuous camera movement and long meditative journey through Oakland could be a journey through any city with more or less obstacles. Provocative, engaging, and grave, this film is the best representative of an author's film created from start to finish by a person with disabilities. Congratulations to Mr. Reid Davenport. Želim samo da kažem da reditelj nije bio u mogućnosti da dođe da lično primi tu nagradu, tako da smo dobili izjavu snimljenu i evo sad ću i ja u njegovo ime pročitati vama. I have to say that the director was sorry. For those who see, I didn't to see you there. Tako vidite, meni piše. Dobro. Nagradu za najbolji scenarijo? Ne, to je za ovaj sledeći film, da mislim da. Znači, u pitanju je druga nagrada, drugo posebno priznanje. Film se zove Za one koji vide Andreja Milevskog. Ova poetsko-filozofska minijatura nas na izuzetno sugestivan način s lakoćom uvodi u svemir slabovidih osoba. Potpuno novo gledalačko iskustvo donosi nam perspektivu više osoba potpuno različitih životnih sudbina i starosti. Inteligentno, ispričano i estetski zavodljivo, ovo delo otvara gomilu pitanja za one koji vide, kako tačno i precizno glasi naslov filma i posveta gledalištu. Znači, drugo specijalno priznanje žirija ide filmu Za one koji vide Andreja Milevskog. The second special recognition goes to the film For Those Who See, Andrej Milevski, a poetically philosophical miniature that easily introduces us to the universe of visually impaired people in an extremely suggestive way. This completely new viewing experience brings us the perspective of several people of completely different life destinies and ages, intelligently conveyed and aesthetically seductive. This work opens up a lot of questions for those who see, just as the title itself and the dedication to the audience says. Sada ću pročitati njihovu zahvalnicu koju su poslali putem interneta. Poštovana publiko i organizatori BOSIFESTA, oduševljeni smo vašim pozitivnim prijemom našeg filma. Veoma smo zahvalni na vašem priznanju i smatramo ga ohrabrenjem da nastavimo sa novim projektima. Žao nam je što nismo uspeli da dođemo i aktivno učestvujemo sa vama na festivalu. Ako ste odgledali film i imate bilo kakva pitanja ili želite da podelite sa nama svoje mišljenje, javite nam se putem naše Facebook stranice ili elektronske pošte. Vaše povratne informacije će nam biti od velikog značaja. Još jednom hvala na vašoj podršci. Catherine i Andre. Since directors were not able to be with us, they sent their gratitude, and this is what they say. Dear BOSIFEST audience and organizers, we're thrilled to hear about the positive reception of our film. We're very grateful for your recognition and regard it as an encouragement to pursue new projects. We are sorry we couldn't manage to be there with you and take active part on the festival. If you saw the film and have any questions or want to let us know about your opinion, please get in touch through our Facebook page, Disputed Point, or email.
Your feedback is essential to us. Thanks again for your support. Catherine and Andre. I sad idemo na glavne festivalske nagrade. Nagradu za najbolji scenario na ovogodišnjem festivalu BOSIFEST dobija film Naša srca nisu invalidna, Josha Dana. Ovo je istraživački dokumentarac o često tabuiziranoj temi ljubavnog života osoba sa invaliditetom. Josh Dan, jedan od autora u dvostrukoj ulozi istraživača i aktera. Bez patetike, višeslojno i do kraja iskreno. Film u kome se tuga i gorki humor neosetno prepliću u celinu koja nas uči da je ljubav komplikovana, a da su ljubavni problemi identični bez obzira u kakvim se životnim okolnostima romanse odvijaju. Čestitamo Joshu Danu na ovoj nagradi. And now to continue with main awards. The best case scenario goes to Our Hearts Aren't Disabled by Josh Dunn. Investigative documentary about the very often taboo subject of the love life of people with disabilities. Josh Dunn, one of authors in the dual role of researcher and actor, without sounding pathetic, multi-layered and completely sincere, a film in which sadness and bitter humor smoothly intertwine into a whole, which teaches us that love is complicated and that love problems are identical, regardless of the life circumstances in which romance takes place. Nagradu za najbolji scenarij u Joshovo ime primit će gospođa Olgica Marinković, šef odeljenja za odnose sa javnošću i programe obrazovanja, ambasade Kanade. Eto, pre nego što primi nagradu, pogledat ćemo snimak. Izvolite, uživajte. Hello, my name is Josh Dunn, and I just recently got prescription sunglasses, so I'm very happy to be able to see and look cool at the same time. No more getting my mom and dad mixed up because I won't wear nerd glasses. I'm just Josh, folks. I'm incredibly honored that Our Hearts Aren't Disabled was selected to be in BOSIFEST. Back in Halifax, Canada, I had no idea my film would go as far as Serbia. That's even cooler than my sunglasses. Given my health problems and the crew changes, I had no idea the film would even be finished, let alone make it so far. Those same health problems mean that I can't be there in person with you. While it's certainly not anyone's fault, it is incredibly bittersweet for me that I am too disabled to participate fully in a disability festival. But I'm also incredibly lucky that my wonderful co-director, without whom the film would not have happened, Orit Shimoni, can be here to do us proud. Hi, Orit. I think that films about people with disabilities are extremely important for the general public to see, because I think more than just about any other minority, our lives and struggles are not known to the greater world. Some of us are in care homes and completely out of view. This would have been my fate had I been born 30 years earlier. When Orit first got involved, she was aware of some disability issues, physical accessibility, assistive technologies, described video hearing aids, braille ramps, things like that, but hadn't really given our romantic lives much thought. That lack of romantic life has been the most painful part of existence for the vast majority of my time on Earth. It's very complicated because, of course, you can't force someone to love you, but I think you can shift public perception and present us in dignified ways so that over time, the general public can see us as dynamic, viable, and sexed environments. The ultimate aim of Our Hearts Aren't Disabled is to help people like us find love. You'll notice all the characters have mobility challenges. That was intentional because it is the most visible aspect of my cerebral palsy and the perspective from which I am most familiar. I chose to include characters of different genders, ethnicities, orientations, and ages rather than include 72 disabilities and make 1,000 out of the film. I have to add too, I've been very, very lucky the past 18 months. I have a girlfriend now. It's the happiest time I've ever had, but that has not been the case for most of us, and that has also not been the case most of my life. So this film documents the struggle.
One of the things that's touched on in here, but I don't think we really go into it too deeply, is that one of the most pervasive troubles with disability is the almost inextricable link it shares with poverty. While not everyone with disability is poor, of course, the numbers, when compared with the general public, are staggering. In Canada, I live at about 1/4 to the poverty line. Urinary difficulties that prevent me from attending also prevent me from pursuing regular work. Without the generosity of funders, wonderful events like BOSIFEST wouldn't happen. I would like to ask prospective funders to go further and do their best to make sure we are respectfully, financially compensated for our work. I sincerely hope you enjoy the film and leave it with a new understanding of just how powerful disabled people can be. I'm gonna take these sunglasses off. It's getting too dark. Thanks so much, folks. I hope you like it. Samo da kažem, Ordi Šimon, kao rediteljka ovog filma, je trebalo da dođe i da poseti ovaj festival lično u Beogradu, ali nažalost dobila je COVID, tako da je bila sprečena. Ali da pozovemo Olgicu Marinković, koja će primiti zahvalnicu za najbolji scenario u Joshovo ime. Mentioned that Ori Shimon was supposed to be here, but she unfortunately got COVID, so she was not able to come. But on behalf of Josh Dunn, the Best Case Scenario Award will be received by Mrs. Olgica Marinković, head of the Department for Public Relations and Education Program at the Canadian Embassy. Ja ću se obratiti samo nekoliko reči ispred ambasade Kanade. I will just say a few words on behalf of the Embassy of Canada. I don't think there is a need for an interpretation. Nema potrebe za prevodom. Izuzetno mi je drago što u ime ambasade Kanade i u ime kanadskih umetnika ovde nagrađenih mogu da prime ovu nagradu i kao što ste čuli od Josha, oni su ovde sa nama svim svojim mislima i u srcima i žao mi je što je na kraju i koautorka filma Orit Šimani nije mogla da dođe. I'm really sorry that Orit Šimani was not able to come, and as you could see and hear from Josh that they are really here with us with their hearts and mind. Really like complexity of struggle that people with disability face every day is present everywhere. In each continent, in each borderline, in each country, in town. Znači, ljudi sa svojim posebnim potrebama zaista se suočavaju sa istim borbama svakodnevnim, bez obzira gde žive, na kom kontinentu, u kojim granicama i to ste sigurno vi koji ste bili i gledali filmove na ovom festivalu, sigurno ste to i uočili. Ja samo želim da se zahvalim BOSIFEST-u i Handy Colosseum organizaciji na njihovoj istrajnosti, da nam približe sve ovo sa čim se oni suočavaju svakodnevno i nadam se da ćemo to zajednički moći još bolje i lakše da zajedno prevaziđemo u budućnosti. I'm really truly grateful to the BOSI Festival for their persistence in presenting, their struggle, everyday struggle with the people for disabilities. I'm sure that we together will overcome, eventually, at least some of their, struggle in everyday lives. Hvala vam. Thank you. Žiri je doneo odluku da najbolju režiju filma na ovogodišnjem BOSIFEST festivalu potpisuje Claire Doyon za film Penelope, ljubavi moja. The jury made a decision that the best director goes to Claire Doyon, Penelope, my love. U obrazloženju stoji imali težeg zadatka nego 18 godina režirati sopstvenu životnu dramu u kojoj glavnu ulogu igra vaša autistična ćerka.
Bolno iskrena autobiografija, priča o majčinskoj ljubavi i borbi koja ne poznaje granice, besprekorna režija, film koji se urezuje u pamćenje. Is there a more difficult task than directing your own life's drama for 18 years where the leading role is your autistic daughter? A painfully honest autobiography, a story of motherly love and struggle that knows no bounds. Flawless direction and film that is etched in memory. Zbog nemogućnosti da rediteljka prisustvuje festivalu, nagrada će joj biti naknadno uručena. And since the director was not able to attend the festival, the award will be subsequently presented to her. I došli smo do trenutka kada treba saopštiti Grand Prix ovogodišnjeg festivala. Žiri je jednoglasno doneo odluku da ovogodišnji Grand Prix festivala ide u ruke Sachi Cunninghama i Chandler Evansa za film Štaka. Unanimous decision of jury is that Grand Prix goes to Sachi Cunningham and Chandler Evans for the film Crutch. Ovo nije samo priča o čoveku na štakama koji svoj invaliditet od ranog detinjstva pretvara u umetnički performans. Ovo je film o bezgraničnoj snazi ljudske volje i nasušnoj potrebi za slobodom. Podjednako važan i motivišući za sve ljude koji se susreću sa preprekama, ali i za one koji nikakvih prepreka u životu nemaju. Život je čudo sa ili bez štaka. Pozivam koreditelja ovog filma, gospodina Chandlera Evansa, a inače gostan ovogodišnjeg festivala, da primi Grand Prix. This is not just a story about a man on crutches who from early childhood turns his disability into an artistic performance. This is a film about an endless power of human will and the essential need for freedom. Equally important and motivating for all people who face obstacles as well as for those who have no obstacles in life. Life is a miracle, with or without crutches. And we would like to invite now Mr. Chandler Evans, co-author of this film, to receive the award. Hvala. Hvala Darko, hvala Svetlana, hvala to the jury and the selectors. Hvala žiriju, hvala selektoru. Hvala to BOSIFEST and all the volunteers. Hvala BOSIFESTu i svim volonterima. Hvala to the whole audience that comes out and watches the movies. Hvala publici koja je dolazila i gledala ove filmove. On behalf of Sachi Cunningham, Bill Shannon, I'm very honored to accept this award. I u moje ime i ime Sachi Cunningham imam čast da primim ovu nagradu. In making this film, we had no idea that we would go so far and that I would get to come and experience such a beautiful city and culture in Belgrade. Dok smo pravili ovaj film, nismo ni sanjali da ćemo ovako daleko stići, da ću doći ovde i moći da iskusim ovaj predivan grad, Beograd. BOSIFEST has been an amazing experience. It's a world-class festival. BOSIFEST je bio neverovatno iskustvo i to je festival koji je podjednak kao i ostali festivali u svetu. And I hope that BOSIFEST gets the recognition and the attendance and, the attention from journalists and television that it deserves. I nadam se da će BOSIFEST zavrediti pažnju i televizija i novinara i da će postati posećen, dobro posećen i dobro viđen. And I think that has a lot to do with the audience. I mislim da to ima mnogo velike veze sa vama, publikom. All the films that you get to see are showing you new perspectives and new ways of viewing the world. Svi filmovi koje ste mogli da vidite daju vam novi pogled na svet. So you need to brag about the good things that you see at BOSIFEST so that other people are jealous and they want to come as well. I zato kada odete odavde, hvalite se svime onime što ste videli i doživjeli na BOSIFESTu, pa da drugi postanu ljubomorni da i oni žele da dođu sledeće godine. And then more and more people will come. I onda će sve više i više ljudi dolaziti. Again, thank you. Hvala vam još jednom.
This is strava. No translation needed. And hvala. Hvala ti. Eto, divna rečenica za kraj. Strava festival BOSIFEST 2022. je zvanično završen. Hvala svima što ste bili u ovom broju prisutni. Pre nego što završimo, jedan selfie sa Chandlerom Evansom. I molila bi samo, izvinite... Svi kažite štaka. Štaka! Samo da zamolim članove žirija, dobitnicu nagrade, selektora i predstavnicu kanadske ambasade da se u foajeu skupimo za jednu lepu zajedničku fotografiju. With this, BOSIFEST is finished, and we would like to invite the jury members, the winners, selector, and representatives of Canadian Embassy to join us in the hall for photos. Hvala još jednom. Thank you very much. Good night.